Peggy 18. One day, Pyra just disappeared. I couldn't find her anywhere. It was as if she vanished off the face of Olrest. Without a trace. Where have you gone? I'll find you, whatever it takes. This is where you were. Pyra! Sorry, Rex. I couldn't tell you. Because... I got an invitation to join Smash! Huh? What? I thought I was gonna be in Smash. Just sit back and leave it to me, Rex. Behold the power of the Aegis! Smash Flare! You powered up your Smash attack with fire? Flame Nova! Prominence Revolt! Blazing End! That's genius! You're pretty much owning them, and these are seasoned fighters! There are no pushovers! Talk about a tight spot. Mithra? Let me handle this. Mithra! Cutting it close, huh? Oh, hey, were these guys planning on leaving? Gee, I feel kind of bad now. Coming through! Lightning Buster! Photon Edge! Ray of Punishment! Chromazine! Foresight! What? You can even use that? Hey, right here! So you two can swap between each other freely? With serious firepower and blinding speed. Together, nothing can stand our way! Quite the spectacle, aren't they? Wait, Gramps? I've missed this, everybody. Mind if I watch a while? Oh, look, our friends are here. And there's some more. You're all mine! I'll lend you a hand! Sacred Arrow! Unstrike! Burning Sword! Nailed it! Sure did! Witness our power! Shulk? I never expected to see you two again. Well, now that you're in Smash, I won't go easy on you! Ooh, fighting words. You forget. We're fighters too!皆さん、お久しぶりです。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。
昨年は任天堂ダイレクトミニという形で皆さんに情報をお届けしてきましたが、こうしてこの場からご紹介する形での任天堂ダイレクトは長らく実施できておりませんでした。今回はようやく目処が立ち、皆さんに任天堂ダイレクトをお届けできることを心から感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さて、最初にご覧いただいたのは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの新ファイターホムラと光の参戦ムービーです。ゼノブレイド2で主人公レックスのパートナーとして登場する彼女たちの活躍にぜひご期待ください。配信は3月を予定していますので、もう少しだけお待ちください。ここからはヘッドラインをご覧ください。Buenas gente, ¿cómo estáis? Sí, llegué un poco tarde al directo. Sí, sorry, es que dejé mi celular en directo. ¿Cómo estáis, gente? Estamos viendo que... Sí, Fall Guys en Twitch, sí, me acabo de dar cuenta. Oh, qué pena que no estuvo Crash Bandicoot en Smash. Salió tu personaje. No sé qué juego será. Tenéis 22 segundos. Después del suelo explotará el sistema que será aniquilado. Voy a apagar el audio para que ustedes puedan disfrutarlo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estáis? Buenas gente, ¿cómo estáis ustedes todos? Daniel Bandiverse, ¿cómo estás? Shaggy de Smash igual. Bueno gente, no, voy a apagar el audio para que puedan concentrarse. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch summer 2021. Put your sleuthing skills to the test in 2 classic murder mystery games. Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind, 2 deep cuts from Nintendo history, are coming to Europe for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and twists and turns await at every corner. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a well-haunted village while dealing with amnesia. But that's not the only case to crack. In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Gente, no sé cuánto tiempo va a demorar este directo, no sé cuánto. Can you figure out who the culprit is before it's too Llegué late? tarde. Hola, Crafty, ¿cómo estás? Ah, qué pena que no salió Crash en Smash hoy. Uncover the deadly truth in Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind. Coming to Nintendo Switch May 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. A new age of battles begins. The latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch.
dive into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. Character designs and visuals have been revamped for this installment. Unleash high-octane moves in electrifying 1 versus 1,000 battles. In Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch, summer 2021. The vast world of Fadiel beckons. Legend of Mana, featuring remastered HD graphics, is coming to Nintendo Switch. You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Before discovering the world map is empty. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. Place them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. It's up to you on when and where to place artifacts, as well as how to advance the story. Buenas gente, ¿saben cuánto tiempo demora este Nintendo Direct? Each on their own personal quests. ¿Alguien sabe, por Square favor? off against fearsome monsters. No, ¿qué juego es ese? Or take a break from adventure and rest up at home. LOL. The music has been rearranged for this enhanced version, and you can alternate between the new arrangements and the original soundtrack. Other features have been added, including the ability to turn off enemy encounters, as well as the new minigame Ring Ring ¿Qué juego es Land. ese? Legend of Mana will launch on Nintendo Switch June 24th. Sí. Sí, vi el título en el... Justo cuando el día entré a la Nintendo Switch, a la Nintendo Shop, ahí encontré ese título. Pide preventa, me decía. Yo no sé cuánto demoraba. Oh, ¿qué juego es ese? Se ve chulo. Basarios. Volvido. Es un juego, ¿no? Pero no conozco los demás juegos de Nintendo. ¿What? Son como unos monstruos, claro, ¿no? Aparece templo chino. I have important news. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. 50 years ago, Kamura village was attacked by the rampage of Magnum Malo. LOL. And we suffered some La devastating baja fue casualties. How can we fight against that? Our hunter is about to face the El biggest cazador está a challenge punto de defenderse mayor. No! Morir directo en What? Pull yourselves together! You're not getting it! Siempre. ¿Alguien sabe de qué es este juego? Este juego no conozco este juego, la verdad. Here it comes! Watch out for the apex! Do not let it pass! Apex, what? The rampage. Cuando crees que durará el frenesí. Frenesí. What? ¿Qué juego es? Monster Hunter Rise. Ok. No conozco ese juego. You know what? We should start preparations right away. Debe comenzar preparativos. We're here to offer assistance. Oh, es la primera vez que veo Nintendo Direct, la verdad. Disponible el 26 de marzo de 2021. ¿Cuándo estamos? Estamos 17. Sin embargo, no he disfrutado todo lo que venía de venir. Oh, nuevo control en Nintendo. Oh, está chido. Se llama Pokémon 2.0. Último trailer de Monster Hunter Rise de Capcom. Ah, Capcom, sí conozco esa empresa. 3月26日から始まる新たな主要生活にぜひご期待ください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Es mi cuarto Nintendo Direct. Ah, ok. El mío es la primera vez que reacciona a Nintendo Direct. Nunca he visto la verdad. Oh,
Mario Tennis. Mario Tennis. Sí, sí he jugado ese juego de la... no me acuerdo qué... Ah, tenis. Ah, es golf. Acuérdate, Miguel. Acuérdate. Es Mario Golf. Me iba a confundir otra vez. Ok, ese juego nunca lo he jugado. Bueno, el tenis sí lo he jugado, pero el golf no. El golf nunca he jugado. Nunca he jugado el golf. Hola, una corte. LOL. El scan me permite examinar el terreno. LOL. Estamos, no sé cuánto tiempo demorará. Daniel, ¿sabes cuánto demora el Nintendo Direct? LOL, con el Joy-Con. Ah, está chido. Está chido, la verdad, el juego. Golf rápido. ¿Viste el video de que tengo cuentas emitidas? Sí, creo que sí. No lo he visto completo porque estaba ocupado. Lo siento, no me acuerdo. ¿Cómo puedes ser los rivales para hacer la victoria? Soy invencible, jaja. ¿Qué juego será este? Oh, los Mii. Modo historia. Mira, interactúa con los distintos personajes Reino Champiñón, o LOL. Ok. Then, allocate points to different stats, allowing you to develop your character however you'd like. Pero perrito, ¿es en serio? Ah, ok. Super Rush, 25 de junio 2021. Estamos 17. Sí, estamos 17. ¿Qué? ¿Pasó tan rápido 2 días? ¿En serio? No, 3 días. ¿Cómo te ha pasado? La última entrega de Mario Golf permite disfrutar de los modos multijugador. Ah, tiene modo multijugador. Ok. Quisiera comprarme un juego, pero ahorita las tiendas de acá, de Lima, de Perú, están cerrados. Sí. Chequen ojos los próximos juegos de Nintendo Switch. Ok. Regresa demasiado al mundo de Pandora. ¿Se imaginan que salga Cyberpunk en Nintendo Switch? ¿Se imaginan? Este juego que se desarrolla en Bomberland. Ah, Bomberland. Creo que sí lo he jugado en la Play 4. Voy a apagar el audio un ratito para que puedan concentrarse. Yo tengo que concentrarme. Voy a dejar de hablar. March 24th. 32 of Capcom's most beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty, and select from a variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Get 1943 The Battle of Midway for free, then purchase game packs or the standalone Ghosts and Goblins add-on to build your collection. Local co-op play is also available. Scratch that nostalgic itch when Capcom Arcade Stadium launches shortly after this presentation. Brains. As a zombie, you just can't get enough of them. In this action game from Aspyr, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum head, gut grenades, and more during your grisly mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse eats its way onto Nintendo Switch March 16th. Oh, ok, no sé qué juego. ¿Algún juego te llamó la atención para tu compra? A mí el Smash, güey. De verdad, el Smash me gustó, la verdad. Pero, otros juegos también, como... También para Racing, porque quería probar cómo se juega en su modo de juego, cómo se controla, y es más cómodo que la Play. No sé qué juego es ese. Lo más alto salvar el mundo. Como un juego de héroes, para luchar contra los jefes. Okay. You'll then face off against a slew of unusual enemies. What the fuck? Most of them aliens. Some crazy tricks up. La mayoría de ellos son alienígenas. Study their tactics carefully to gain the upper hand.
with a new and improved death blow. You'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. El Mario Maker 2. Fate of Mario the Maker world 2. is at stake. So get ready to Mario kick Maker some, 2. Ah, creo que sí le he visto. Pero bueno, no tenía dinero en ese rato para comprarlo. Yo me compré solamente el Crash Racing y otro juego más. Uno de Switch para probarlo, pero bueno, no me sirvió tanto el juego. No me gustó tanto. Me caí de la cama, en serio. Exterminar demonios en el cielo. Ok. Anapurna. Ah, no, Why do they need assassins in heaven? To do someone's para dirty hacer work. trabajo sucio de alguien. Mata demonios con las cartas de alma. En serio, Satanás, no gobiernes, no hagas juegos para niños, güey. Pero yo que cargas para matar a los demonios. Ok, no sé qué juego es. Matar demonios, ¿y qué pasó? Solo puede quedar un pecador, ¿verdad? It won't last long if you can't rely on yourself. Ok. Ahora vuelvo a meterlo como vez directo. Ah, ok, bro. God's judgment. Pobre bebé que tiene nada que ver con esto. A ver, no se me Neon White, ok. Nintendo Switch. Ok. Neon White, Uncover invierno Heaven's Mysteries 2021. in Neon White, coming to Nintendo Switch. Ah, ok, winter no 2021. se sabe la fecha, pero se sabe que va a salir en el invierno. Save the day. Hi, everyone. My name's Barbara Gordon, Ok. aka Batgirl. Un juego para mujeres. I'm always inventing new gadgets to fight crime, like my batarangs and Un juego de... Ah, los chats. No, no me digas. Plantas contra zombies para Switch. LOL. Yo me lo compro. Yo me lo compro. Yo me lo compro. Yo me lo compro, gente. Yo me lo compro. LOL. Lleva a cabo misiones. Combate contra jefe. LOL. Por fin. Ah, por fin un Battle Royale de plantas contra zombies para Switch. No, yo me lo compro. Yo me lo compro, la verdad. Me lo voy a comprar. Sí. Who will join you in your adventure? Hint, anyone can. Band together on a quest to face evil and save faces. Miitopia is coming to Nintendo Switch. Cast Mii characters in various roles across the kingdom. Turn your favorite people into your allies, or even make someone the nefarious Dark Lord. Makeup has been added as a new feature in this game. Glam up your Miis and get them ready for adventure. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more fabulous. In the world of Miitopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Whoa! You can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good! Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Venture with friends and familiar faces in the lighthearted romp Miitopia, coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Super Mario-themed items are coming to your island. Super Mario Bros. 35th Anniversary-themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons game.
Familiar items like the super mushroom and the question block can be ordered in-game as furniture items. So place them however and wherever you'd like. You can also place 2 warp pipes. Then use them to travel between locations on your island. Hey, LOL, ¿cómo se llama? Animal Crossing, X Super Mario, LOL, está chido, actualización gratuita, güey. Bueno, el Animal Crossing no me gusta tanto, así que no lo decidí comprar. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. We hope you continue enjoying life on your island. いかがでしたか？スーパーマリオブラザーズ35周年に合わせて配信する今回のコラボ家具。アップデートまでもう少しだけお待ちください。スーパーマリオブラザーズ35周年といえば、先週スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドを世界同時に発売しました。こちらのマリオの冒険もぜひお楽しみください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Bowser Furry, güey. Ok, no, es Bowser Furry. Swords! Never. S-Frost will answer for its crimes today. Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. You and no other must decide how we proceed. You are a leader and must be the beacon others look to when the night is darkest. Together with these fields, today you burn. I promise to do all in my power to see us through this safely, every last one of us. Far, far away lies the continent of Norzilia, comprised of 3 nations and limited deposits of salt and iron. The constant feuds among the nations over these precious resources eventually ignited into a great conflict. Parece que es como un juego de peleas, ¿no? Guerra terrasalina, terreno. Es como un juego de peleas, ¿no? Seguro. A brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? In this new tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. The range can be extended by attacking from higher ground with long-range weapons, such as bows and arrows. Thus, your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the allies positioned behind the enemy. What have we here? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We win. Link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then electrify the area with lightning magic. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause.
Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Esdrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favored cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refuse to relinquish him to us. LOL, no sé qué juego, parece como son como unos juegos RPG, claro, ¿no? Pues creo que sí. You will see what true might is. Proyecto, título provisional. Will launch in 2022. Please be on the lookout for more information in the future. After this presentation, a demo version of this game will be available to download on Nintendo eShop. And in the future, we'll conduct a survey to gather player feedback. We look forward to hearing your responses on the demo. スクエア・エニックスさんの新たなシミュレーション RPG にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Calling all hunters. Do you have what it takes? LOL, juego de Star Wars. Star Wars Hunters is a competitive, free-to-play online game set between episodes 6 and 7. Flash in this third-person shooter coming to Nintendo Switch in 2021. All right, let's do this. All right, Sal. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Korgan loved battle. Korgan used many weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades' soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Korgan want new weapon. In Knockout City, I'm LOL, esa mujer dice una mala palabra, güey. Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? You're not a team if you're not wearing a uniform. Max, this is a war zone, not a bloody fashion show! Pass to me! What? Interview's over? Oh, come on, man, one more game! The fight for survival starts now. Hang on tight, because you're all going to play a little game of fate for me. From the game is cancelled! The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with a group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch
May 28th. Wield the powers of Olympus with the physical release of Hades. Hades, the critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards, is getting a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. 3 deadly action games, 1 masterful collection. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, and Ninja Gaiden 3 Razor's Edge are coming to Nintendo Switch as the action-packed Ninja Gaiden Master Collection. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with a different set of lethal skills, along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch Summer 2021. Está bien. Bueno, si es que me canso, pues no importarle, ¿verdad? Si no me estoy cansando. More battles are coming to Hyrule Warriors Age of Calamity. Random boss, ¿cómo estás? Te encontré en un video. There's even more coming to Nintendo Switch. Bravely Default 2 is almost here. 4 Heroes of Light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters and master the Brave and Default commands to emerge victorious in turn-based battles. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins series comes to life. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the demon realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters. Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 8 protagonists, 8 captivating journeys. Saga Frontier has been remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acellus, Saga Frontier Remastered is an adventure not to be missed. The game launches April 15th. Battle Pass. Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. いかがでしたか？今回のダイレクトも残すところあとわずかですが、もう少しお付き合いください。続いてはこちらの映像をご覧ください。こんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。
私の顔を見て、お、やっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の新情報があるのかと思われた皆さんも多いと思われますが、申し訳ありません。開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報をお届けできると思いますが、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。皆さんにお待ちいただく中、こんなゼルダが任天堂スイッチに登場します。こちらをご覧ください。ご覧いただいたのはゼルダの伝説スカイウォードソード HD です。2011年に Wii で発売したスカイウォードソードが任天堂スイッチに登場します。 Wii 版では Wii リモコンを剣に、ヌンチャクを縦に見立てて操作していましたが、本作では処理能力が向上し、よりスムーズに直感的なLOL, nuevo juego de Zelda, güey. もちろん Hemos recreado controles de espada y escudo, ok, haciendo que el jugador sostenga las manos Joy-Con. Ah, ok. Las espadas de manejo como el Joy-Con. No, está chido, güey. Ah, quisiera comprármelo. No me compré el otro, güey. El otro. Pero bueno, me compraré este, seguro. Sí, que está chido. LOL. Yo jugué solamente Zelda, el de Super Nintendo, pero no jugué los demás. Sí. Ahora se puede jugar con los botones. Ah, para la Switch Lite, ok. Yo no tengo la Lite, yo tengo la normal. LOL. Para inclinar la palanca hacia abajo. Ah, ok. Tiene otra manera de golpear, ¿no? Eso está interesante. Ah, sí. Hola Daniel, ¿cómo estás? LOL, otro Joy-Con. Sword HD, así se llama el nuevo Zelda. Este centro de los arcuatos. Esperamos que tengan los updates con el título original para la Wii. Ah, o sea, existía en la Wii también, creo. Solo que como una remasterización, algo así. Ok. Ah, sí, sí lo he visto, pero yo no he visto en la Wii. Yo no tuve Wii. Puedes saber juego en Nintendo Shop. Okay. Además los mandos Joy-Con también. LOL, está chido. Muchos ya lo sabíais. Pero el Legend of Zelda Skyward Sword fue el último juego original para la consola, okay. Antes que Legend of Zelda Breath of the Wild. Ah, ok. Todavía seguía con los comerciales de servicio para la serie. LOL. Sin embargo, ofreció adelanto de las funciones e innovaciones. LOL, está chido. また、さまざまな素材を集めてアイテムをパワーアップするなど、ブレスオブザワイルドでの進化の一端を垣間見ることができる要素がてんこ盛りです。ブレスオブザワイルドを遊ばれた方にもプレイしていただけたらと思います。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD をどうぞお楽しみに。いかがでしたか？ジョイコンを活用した体感操作やスティックを弾く操作など、任天堂スイッチで生まれ変わったゼルダの伝説スカイウォードソード HD にご期待ください。次が最後の映像になります。ご覧ください。
ご覧いただいたのはスプラトゥーンシリーズの完全新作スプラトゥーン3の映像です。LOL Splatoon para 2022, un año más. Ok, estad atentos porque ofreceremos más información. Okay. Bueno, hacemos museos distintos tenemos desarrollo de variedad de títulos. Esperamos compartir más información con vosotros en el futuro. LOL, ya va a acabar. Aquí termina el Nintendo Direct de hoy. Oh, gracias por la información. Nintendo. Bueno, gente, acabó el Nintendo Direct. Esta presentación ha concluido para verla de nuevo. Visita el sitio web Nintendo Direct. Oh, está bien, muy bien. Bueno, gente, nos despedimos hasta aquí. Un saludo para todos ustedes, para Ragdoll Posty, para Daniel Bandiverse, para Lucas Wong, o sea, Pi, para, a ver, ¿cómo dónde está Vanilla Cortex?